Okay, welcome to IELTS writing task 2, which is essay writing. So today we are going to talk about agree or disagree essay. এই agree or disagree essay কি, কিভাবে আপনি স্ট্রাকচারাইজেশন করতে পারেন, এসেটাকে কিভাবে লিখলে আপনার ভালো হবে, you can get a good score, এবং কি কি মিস্টেকস বা এরর্স হয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে we will know or elaborate in this session. সো এগ্রি অর ডিসএগ্রি এসে বলতে আমরা সবাই কম বেশ চিনি, যেটা হচ্ছে আপনি একটাতে রাজি আছেন পজিটিভ সাইড অ্যান্ড দ্য নেগেটিভ সাইড অফ ইট। বাট অর কথাটা সবসময় খেয়াল রাখবেন, অর কথাটার মিনিং হচ্ছে ইউ নিড টু চুজ ওয়ান, নট দ্য বোথ অফ ইট। সো ইন হিয়ার you are expected to state your opinion clearly, to address all parts of the statement with which you are agreeing or disagreeing, fully to support your opinion with reference to further knowledge and experience. কি বলেছে প্রথমে আপনার স্টেট মানে ওপিনিয়নটা ক্লিয়ার, এগ্রি করছেন না ডিসএগ্রি করছেন, তারপর আপনি যে স্টেটমেন্টটা দিবেন ওইটা সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আমি সবগুলা এগ্রির উপর ভ্যারি করে বা এগ্রির উপর জাজমেন্টটা রেখে আমি সব পয়েন্টস গুলো ডিসকাস করছি, আই এম নট মুভিং অন টু দ্য ডিসএগ্রি পার্ট। তারপর আপনি যে এগ্রি করছেন ওই সাপোর্টিং পয়েন্টস গুলো আপনার এক্সাম্পলস বা এক্সপিরিয়েন্স দিয়েও লিখতে পারেন, which will enhance your writing. সো এরকম একটা এক্সাম্পল যেমন হতে পারে, মডার্ন লাইফ ইজ increasingly chaotic. Do you agree or disagree? The death penalty is barbaric and should not be legal anywhere. Do you agree or disagree? Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded. মানে এখানে আমি তিনটা কোয়েশ্চেন সাজিয়েছি, but just the questions are be like that. Okay, let me go with this one, that libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded. Do you agree or disagree? Here, it's essential to note that the view with which you are being asked to agree or disagree actually consists of two views. কি বলছে, এক হচ্ছে আপনার libraries are irrelevant in the age of internet and libraries should not be publicly funded. The two questions are linked but not identical. অনেকে ভাববেন যে এত এই পুরোটাই মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন, এন্ড দিয়ে যে আপনার দুটো থটস কে আপনার লিংক করেছে, sometimes we get mis interpret with the question. So make sure that আপনি এর জন্যই বারবার বলছি, you need to read the question properly. Stating your opinion clearly and decisively, like, I suppose libraries are in some ways irrelevant. You can find most things you need on the internet, but after all, it is good to have a place to go and study, and many libraries also offer other facilities like cafes, etc. আচ্ছা, এখন আপনি এরকম একটা ওপিনিয়ন পেশ করলেন, then what is the problem with this way of stating an opinion? First, আপনি লিখেছেন, the statement of opinion is indecisive because it is prefaced with I suppose. I suppose মানে কি, আপনি মনে করছেন, you are not strongly uh, going with the point that আপনি কি এগ্রি করছেন, হ্যাঁ না এরকম টাইপের, আপনি মনে ও আমি মনে করি বা হতেও পারে এরকম, তাহলে তো ক্লিয়ার কনসেপ্ট হলো না, তাই না? So it is usually a bad idea to preface your statement of opinion with I suppose, it is my opinion that, or even I think that. The reader already knows that it's your opinion because you are stating it. So every time you are tempted to write I think that or it's my opinion that, try simply deleting those words. The sentence will usually be greatly improved without them. Then the other problem with this
way of opinion in argument is that it is unclear which side you are on. দেখেন আমরা আবার একটু কথাটা পড়ি। I suppose libraries are in some ways irrelevant. You can find you can find most things you need on the internet. But after all, it is good to have a good go on study. And many libraries also offer other facilities like cafes, etc. প্রথম ভুলটা কি করেছে? I suppose দিয়েছে। আর একটা ভুল কি বলেছে? এটা স্ট্রংলি মানে এটা বলছে না যে either you are agreeing or disagreeing with the point. আচ্ছা, এইটারই আমি হচ্ছে ধরেন আপনাকে মানে let's go with the right way of writing it. Like, libraries are very far from irrelevant. The experience of reading a printed book is very different from that of reading a text on a screen, and much more is lost than is sometimes supposed when reading electronically. Libraries are very far more irrelevant. Question line দিয়ে আপনার কিন্তু set করে দিয়েছে. You don't need to go for it. This is clear and decisive statement of opinion. A single line of argument is given followed by a single main supporting reason to it. একটা আপনি কি বললেন? এটা আপনার main theme. Libraries are very far irrelevant. Then আপনি সেটার অনুযায়ী আপনি এখানে supporting points গুলো দিয়ে দিলেন যে এই কারণে আপনি জিনিসগুলো মনে করছেন যে এরকম হবে। আর this is called intro and you should write it like this. Let's move on ম্যাম একটা কোয়ারি ছিল। Okay, if we go on to the second main criterion, which is addressing all parts of the question, remember that you are being asked not only whether libraries are irrelevant, but also whether they should receive public funding. Vocabulary like this is a great, like public funding. এখানে আপনার questionটা আমরা কি ছিল? আবার একটু যাই so that we can also understand it. So আমাদেরকে প্রশ্নটা কি বলেছিল? Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded. তাদেরকে publicly fund দেওয়া হবে না. Now let me go with the second part of it. So একে বলেছে সে libraries are irrelevant. Then আবার and then he is also saying that whether they should receive public funding. So এখানে আপনারা এইভাবে লিখবেন যে we have seen that libraries are very far from irrelevant. Clearly this fact does not by itself show that they deserve public funding. Nevertheless, a good case can in fact be made for public financial support for libraries. আর এখানে দেখেন আরেকটা, if libraries were irrelevant, there really would be no point in funding them. Yet it does not follow that if relevant, they must be funded. It's good to demonstrate your awareness that the question has more than one aspect to it. এখানে দুটো কোয়েশ্চেনেরই কিন্তু আপনি আনসার দিয়ে দিচ্ছেন। If relevant, they must be funded. মানে আপনার দুইটা, একবার যদি এগ্রি করেন তাহলে এটাতে যাবেন, আর যদি না করেন তাহলে মানে এগ্রি না করেন তাহলে এটাতে, আর এগ্রি করলে আপনার এটাতে যাবেন। মানে দুটো প্রশ্নটাই কিভাবে সাজাবেন বলে দিয়েছে। Then with this transition between the first and the second aspects of the question, you have gone through different things. So you have shown that you have read the question attentively and have understood that it consists of two distinct parts. মানে দুটো থটস রাখি এখানে, একটা হচ্ছে লাইব্রেরি ইররিলেভেন্ট আর এটা পাবলিকলি ফান্ডেড করা যাবে না। Then you have also shown that you understand the need to provide support for your opinion on each part of the statement asked about. এখন আপনি যে ক্লিয়ারলি স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন যে পাবলিক ফান্ডেড করবেন না, লাইব্রেরি হচ্ছে ইররিলেভেন্ট, এটার সাথে আপনি কিছু আলাদা কথা অ্যাড করেও আপনি আপনার সাপোর্ট করে দিলেন যে দিস ইজ মাই থিং এন্ড দ্যাটস ওয়াই আই এম সাপোর্টিং ইট।
Then finally, let's move on to the third criterion, the need fully to support your opinion. So আমাদের ফার্স্টটা কি গেল, ইন্ট্রো গেল। তারপর আপনার ওপিনিয়ন সম্পর্কে আপনাকে ক্লিয়ার কনসেপ্ট বলতে বলেছে, আই মিন ওপিনিয়ন যেটা দিবেন, স্টেটিং ইওর ওপিনিয়ন। এখন ওই ওপিনিয়নের আপনাকে কি দিতে বলেছে লাস্ট স্টেপ, দ্যাট ইজ সাপোর্টিং ইওর আর্গুমেন্ট। fully support করছেন by showing different examples, giving, sharing your life experiences and all. So here I will go directly to it. Okay, let me read out that evidently you are not expected to be an expert on any topic about which you might be asked to give your opinion. You are not expected, for example, to have precise facts and figures about library use at your fingertips, but you are being asked to show that you understand the general principle of the need to support opinions with reasons, with evidence of some kind. দেখেন, এখানে কিন্তু বলেও দিয়েছে যে এমন অনেক টপিক হবে যেটার সাথে আপনার ফ্যামিলিয়ার হবে না বা জানবেন না, এটা অস্বাভাবিকও কিছু না। বাট দ্য থিং ইজ, ওই মুহূর্তে আপনি কোয়েশ্চেনটাকে বুঝে আপনি আপনার রিজনস বুঝাতে পেরেছেন, আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা করেছেন, ইউ হ্যাভ গন থ্রু অর কিপিং ইট অন টপিক, সে জেনারেট আইডিয়াস যেটা করেছেন সেটা সাপোর্টও ফুললি করেছেন। সো এই সকল থিমগুলো আপনার দেখবে, জাস্ট আর কিছু না। Like, not all the merits of books are replicable on a computer screen. Not only are books one of the simplest technologies ever invented, and therefore extremely easy to use, but they are also physical sites of memory. Many readers remember what they have read in a book by remembering the look, feel, and even smell of a book as they have read it. তো দেখেন, এখন উনি যে এটাকে এগ্রি করেছিল, সেই সাপোর্টে সে তার মানে সে তার ওপিনিয়ন গুলো পেশ করেছে যে এই কারণগুলো। তো দেন কনক্লুশনে হচ্ছে, ইউ জাস্ট নিড টু অ্যাড্রেস about the questions, আবার একটু পুরাটা আপনি বলে দিলেন, that you have understood the importance of addressing all aspects of the question, stating one's opinion clearly and decisively, and হচ্ছে offering full support for all aspects of one's opinion. সো এরকম আপনার খেয়াল রাখতে হবে এগ্রি ডিসএগ্রি এসতে। তাহলে ফার্স্ট আমার পয়েন্টটা কি গেল, ইন্ট্রোতে আপনি ক্লিয়ারলি স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলেন আর কিছু সাপোর্টিং পয়েন্টস দিয়ে দিলেন। সেকেন্ডে আপনার যে দুটো আইডেন্টিক্যাল বা লিঙ্কড ইয়ে আছে, যদি এরকম না থাকে তাহলে তো ভালোই, আর যদি থাকে আপনি পুরোটা কথার একটা অপিনিয়ন আপনি সুন্দরভাবে দিয়ে নিবেন, পেশ করে নিবেন, দ্যাট ইউ আর giving or going through some point of view on that relevant point. তারপর সেটার অনুযায়ী আপনি কিছু সাপোর্টিং আইডিয়া দিলেন, and you can also go with examples, life experience and all. Then last of all আপনি কি করলেন, summary, I mean conclusion, which is also called summarizing or briefing on আপনার full essay টার। So that's all about the agree or disagree essay.